Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Suicide of Rachel Foster. Wir haben uns ja gerade was zu essen gemacht, nachdem wir im Kühlraum eingesperrt waren und dort kurzzeitig gedacht haben, wir müssen dort sterben. Und jetzt, ja, warten wir darauf, dass unser Essen warm ist und wir was essen können. Aber das dauert offensichtlich noch einen Moment. Währenddessen können wir uns ja hier mal noch ein paar Schilder und ein bisschen genauer das alles noch angucken. Das ist wieder dieses Sicherheitsschild für die Messer. Die Küchenschilder haben wir uns schon angeguckt. Was steht hier? Oh, Essen ist fertig. Da gibt es kein Vertun. Da müssen wir sofort zur Mikrowelle. Ja, ich bin ja schon da, Mikrowelle. Alles gut. Mensch, benutzen. Ich hoffe mal, dass sie das nicht ihren Gästen vorgesetzt haben. 2 Minuten in der Mikrowelle und fertig ist das Essen. Also das wäre für ein Hotel ganz schön schwach, aber gut. Uh-huh. Sorry to interrupt your continental breakfast. I got a hold of Mr. Jenkins, the attorney. About time. When's he getting here? He tried to make it. His car ended up in a ditch between York Road and Valley. Oh, come on. He called 911 after just a mile. Well, I might as well finish the inspection. I can do it without Jenkins. He told me to give you a message. Here it is. He says to... This is a swear word, and you don't need to hear it. Nicole, at this point, start assessing the general conditions of the hotel on your own. Jot down what you want to keep. I recommend you start with the second floor. It's surely the most damaged. Please, only call me if you've got good news. Tja, wie soll ich denn das dokumentieren? Ich schätze mal, jetzt werden wir wahrscheinlich früher oder später die Kamera brauchen, um Fotos zu machen. Also das ist so meine Vermutung jetzt. Wir gehen mal in das zweite Geschoss, zweite Etage und dann gucken wir mal, was wir dort so vorfinden. Und dann glaube ich, wird es wohl auf die Kamera letztendlich hinauslaufen, weil wie sollen wir das sonst dokumentieren? Wir haben ja nichts anderes. So, zweites Obergeschoss. Oh je. Oh je. There's some serious water stains on the second floor. That floor is pretty run down. There's some windows missing and water damage, too. Yeah. Hier sind kaputte Fenster. Oh je, das sieht ja nicht gut aus. Versiegelte Tür. Here I am. What's up? The hallway on the second floor is cut off. The door to the west wing is locked. Your father started renovations, but he didn't get the bank loan and had to stop. Leonard's attic is at the end of the hallway. His man cave. Does that mean something to you? I tried so hard to forget about that room for years. Anyway, the west wing is pretty run down after all this time with no windows. Hello? You there? You always have an answer to everything. What do you mean? Tell me something. What are you hiding from me? I don't understand, Nicole. You know how to turn on the furnace. You know where to find food, and that the fridge door is busted. You know my family's story and the hotel's. It's up to FEMA to deliver the supplies to isolated places like the Timberline. I've been up there with the truck every month since I've been on duty. Is something wrong? How should I have known that, huh? I don't know. I don't know what you know and what you don't know. What difference does it make? None. I'm sorry if I upset you. No one can upset me. I better keep doing the inspection. Na, das werden wir noch sehen, ob das niemand kann. So, Telefon. Yeah? Hello? Who is this?
the hell are you? Rachel is still there. Don't sell the hotel. Is this a joke? Who is this? Don't do anything stupid. You're gonna pay for this lame-ass joke. I have a phone, a cell phone. I'm talking with FEMA, and I'm gonna get them to call the sheriff. Okay, Rachel ist immer noch hier. Okay. Ist es sie gewesen, die uns eingesperrt hat? Also hier geht ja nur einiges Komisches vor schon. Und da sind wir ja noch, haben wir ja noch nicht lange gespielt hier. Aber interessanterweise, Rachel is still there. Rachel ist ja die Geliebte. You pissed at me? You really think I'm gonna sulk like a 10-year-old brat right now? I can see why it's hard to talk about. There's still lots to clear up. There's nothing to clear up. You delivered supplies to the hotel. You met Leonard, period. You're right. I just assumed that your dad had told you. Whatever. I've got a different problem. Someone just called the hotel. What? Who? It was a bad connection. What did they want? They said, Rachel is alive. Don't sell the hotel. Idiot. There's something else that doesn't make sense. The phone lines are down. Leonard stopped paying the bill months ago. I'll ask someone to run a check. I didn't know FEMA had FBI authority. Around these parts, time passes in a different way. Some stories seem like they've been forgotten, but actually they just sink down. Sink down? Like tea leaves in a cup. What do you mean? Sounds creepy. That girl's death. Rachel. It was the result of painful events, and now it's someone's obsession. You talking about anyone in particular? Well, her death ruined two families that everyone looked up to. Yours and Rachel's. Your father, McGrath, the genius astrophysicist, and Rachel's father, the upstanding Reverend Foster, known all over the county. Not something easy to forget around here. You know what I think? They can go get fucked, every one of them. I know what we went through. No one else. Fuck them. Oh Mann, wir sind wirklich eine ganz schöne Bitch, oder? Also. Mein lieber Mann. Die ist alles, aber nicht nett. Na gut, Tag 3. Wir sind wieder in unserem Zimmer. Okay, was haben... Oh, die habe ich noch gar nicht geguckt. Hockey-Pokal. Also wir haben doch selber gespielt. Das erklärt natürlich einiges. Hey, cutie pie. Daddy? Nicole, it's Irving. Oh, sorry. I must have fallen asleep. I haven't slept like that since I was a kid. You had a tough day yesterday. I think I had a dream. About? Leonard, maybe. Okay, I need you to pay attention though. Should I worry? The storm brought down some power lines. There are blackouts all over. Actually, the lights are acting a little weird. I was afraid of that. I don't like the idea of you up there on your own in the dark. We gotta do something. My electrical know-how is slightly limited. It's okay. I can guide you to the emergency generator. If we activate it, you'll be self-sufficient. That's it? There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door, or from the floor you're on. But... The garage side door is stuck. You'll have to pass through the crawl space along the entire building and climb down from your floor. If the power goes out, you'll be completely in the dark. all right. What do I have to do? Check the closet in your father's apartment and see if he left anything you can use for lighting. Oh, on my way. Okay, also ich muss in Zukunft warten.
Ich darf während der Gespräche nicht schon losrennen. Jetzt müssen wir wieder hoch in unser Apartment und müssen dort nachgucken, ob wir was zum Lichtmachen finden. Ich erinnere mich zwar an diese Taschenlampe, ne, die wir da gefunden haben, aber ich muss euch gestehen, ich habe keine Ahnung mehr, wo das war. Wir befolgen jetzt einfach mal seinen Rat und gucken, ob wir bei ihr irgendwas finden. Halt, falsche Richtung. Hier hüben war das. Im Schrank vom Vater. Die Schränke meinte damit nicht. Jetzt können wir die Kamera mitnehmen. Any news? I found a Polaroid. Family photo? Anything important? No, I mean a camera. Looks like it works. You want to take a photo of the generator? No, you moron. I was thinking of using the flash for lighting. Oh, smart. You can try. I had one just like this when I was 16. Leonard gave it to me. Maybe it's the same one. No way. I broke mine hiking on Hogback Mountain. I cried all day with Leonard insisting it was only an instrument used to capture images. He said, "You keep the really important ones inside." Can't say he was wrong. Oh, yep. Anyway, the Polaroid's better than nothing. The light from the flash could come in handy. Ja, das ist aber jetzt wirklich auch bloß so eine Notlösung. Ich hätte gerne die Taschenlampe. Aber wo zur Hölle war die? Und ich will euch jetzt nicht antun, dass wir wieder das ganze Hotel durchsuchen nach der Taschenlampe. Ich würde mal gucken hier bei den Angestellten. Das war so eine kleine Kammer eigentlich nur. Mit einem Spinn, sowas wie das hier. In der Art, aber... Naja, wir werden die jetzt wahrscheinlich nicht auf die Schnelle finden. Die mit dem Brief, da war der Brief mit Ben dazu. Aber wir gehen jetzt einfach in den Keller und gucken mal nach, ob wir die Lichter so ankriegen. Denn das hier mit der Kamera ist schön und gut, aber das hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. Also. War das hier bei der Wäscherei? Vielleicht irgendwo? Nein. Hier sind die Spinde auch zu. Da war doch dieses... Aber Moment, das müsste eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, müsste es im Keller gewesen sein, weil das war, wo sie, dachte ich, wo sie gesagt hat, dass sie mit Ben hier drin gespielt hat. Na gut, wir können erstmal, bevor wir jetzt hier weitersuchen, würde ich sagen, wir probieren erstmal den Generator wieder hinzukriegen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo der Generator wirklich ist. Wayne hat gesagt, dass ich die Zwischendecke vom Personalbereich im ersten Stock betreten muss. Zwischendecke vom Personalbereich im ersten Stock. Okay, also doch nicht im Keller. War das hier? Nee, auch
Okay. Nochmal kurz auf die Karte gucken. Personalbereich im ersten Stock, Zwischendecke. Offices, Ballroom, Fireplace Room, Restroom. Wir können ja mal in Richtung Restroom gehen, kurz. Also wir müssen auf jeden Fall erstmal irgendwie in den ersten Stock, denke ich. Das werden wir jetzt auch machen. Wir suchen jetzt hier nicht weiter nach der Taschenlampe. Sondern versuchen einfach uns zurechtzufinden. Jetzt nicht gegen die Tür laufen. So, wir gehen mal in den ersten Stock. Die Zwischendecke. Das wäre ja quasi dieser Bereich hier. Theoretisch. Denn das ist ja dann schon wirklich der erste Stock. Erwin hat gesagt, dass ich die Zwischendecke vom Personalbereich im ersten Stock betreten muss. Personalbereich. Wo ist denn der Personalbereich? Dining Room, Restroom, Fireplace Room, Ballroom. Also so richtig ist der Personalbereich ja nicht ausgeschrieben. Das ist der Keller, der ist uninteressant. Museum. Telefon, second floor. Master Suite. Wir gehen mal in Richtung, des Overlooks. Vielleicht ist das nicht ganz falsch. Moment, Master Suite. Moment, ich muss mich kurz orientieren. Hier sind wir gerade hochgekommen, ja genau. Und wir gehen mal in Richtung des Overlooks und vielleicht können wir von hier aus dann wieder nach unten. Hier ist ja noch alles verschlossen. Hui. Okay. Ich verstecke mich hier im Schrank. So. Wir warten jetzt einfach, bis das Gewitter vorbei ist. Nee, Spaß machen wir natürlich nicht. Oh, guck mal. Oh, es sieht gut aus. Sieht nach Weltuntergang aus hier draußen. Mein lieber Mann, okay. Aber Zwischendecke, das wäre ja, hier sind wir ja jetzt wieder im ersten Stock. Also so ganz genau weiß ich noch nicht so richtig, was er von mir will, der Gute. Das muss ich schon mal so ganz klar sagen. Ich weiß nicht so richtig, was er von mir will. Na gut. Hier ist... Tja, von hier sind wir ja im Endeffekt gekommen. Die Zwischendecke im Personalbereich vom ersten Stock. Gehen wir hier rüber, mal sehen, was es hier noch so gibt. Okay. Hey. Okay, almost there. I think the lights are getting worse. You need to move fast. On the same floor of your apartment, in the staff area, there's a small storeroom. Your father asked us several times to fix the lock. Fingers crossed, it's still broken. That's where the access to the crawl space is.
The crawl space. I'd totally forgotten that. Remember where to go? No, but I do remember the panels were really hard to open. I wasn't allowed to go in there. What happens when I get to the closet? You'll have to go down to the breaker box and switch it on. All right. Doesn't sound like rocket science. Hurry up, please. You suck at reassuring people. Also hier ist es ganz schön stockdunkel, Henna. Hier ist die Taschenlampe. Die will ich haben, auf jeden Fall will ich die haben. Okay, die müssen wir erstmal offensichtlich aufladen. Und dann geht es auch trotzdem wieder aus, alles klar. Aber sie bringt uns auf jeden Fall mehr als die Kamera tatsächlich. Nun gut, wir wissen, also ich weiß trotzdem jetzt nicht so genau, wo wir hin sollen. Aber hier sind wir offensichtlich wieder zu... Ach, wir sind zurückgegangen. Ja, ich bin auch blöd. Hier vielleicht? Oder kommen wir hier wieder ganz runter? Ja, wir kommen wieder ganz runter. Hier ist nichts. Okay, wieder hoch. Ich habe gedacht, das ist so eine Taschenlampe, die man hier kurz aufladen muss und dann bleibt sie aufgeladen, aber anscheinend müssen wir hier dauerhaft drücken. Tür zur Zwischendecke. Ach, hier. Okay. I found the crawl space, and also a dynamo flashlight. Know how to use it? I think I just have to push the lever continuously. Is everything okay? I don't remember the crawl space to be so narrow when the technicians went inside. Maybe you gained weight. It's called growing up, idiot. Okay. Nun gut, wir benutzen das und machen die Decke auf. Und gucken mal, was da sich dahinter für uns verbirgt. Die Notbeleuchtung geht noch. Wie ihr seht. Shit. What's wrong? Your prophecy came true. The power went out. It's completely dark, pitch black. Okay, stay calm. Oh. Can you see the bundle of cables above your head? Anyway, there should be some cables along the... Yeah, I know what a bundle is. Okay, easy does it. All you need to do is follow them and you'll get to the generator room. Don't go any other way, otherwise who knows where you'll end up. Perfect. I got the flashlight, sorta. I got my breadcrumb trail, more like my cable trail, whatever. I can do it. All right, yep, easy. Does it? Ich wollte eigentlich nur mal gucken, wo wir hier... Können wir hier raus? Kommen wir hier raus? Was ist denn jetzt? Dürfen wir hier nicht raus? Doch. Okay, hier ist eine Hand. Na gut, ich würde das jetzt hier trotzdem an der Stelle erstmal nicht weiter erkunden, sondern wirklich nach dem Generator suchen. Nicht, dass wir uns hier schon wieder irgendwie spoilern oder irgendwas vorwegnehmen, was wir eigentlich noch gar nicht sollten. So, die Kabel gehen alle hier nach unten. Also gehen wir auch nach unten. Diese Puppe hier ist creepy, also ganz ehrlich.
Klopapier. Hat jemand Klopapier gehortet? Wir machen aber die Türen mal auf, würde ich sagen. Da sind sie schon mal einfach auf. Okay. Wo sind wir jetzt? Irgendwo in einem Flur. Mit blauem Licht. Ach, bei den Toiletten. Alles da. Bei den Toiletten. Wieso leuchtet hier alles so blau? Hat das eine tiefere Bewandtnis? Anscheinend nicht. Gut, das ist der Küchenflur, alles klar. Okay. Und wieder rein. Okay, also hier geht's nicht weiter für uns. Das heißt, wir müssen... Oh, die Geräusche. Mann, Mann, Mann. Wir müssen also hier runter. Was ist denn das hier? Okay, das sieht aus wie der Generatorraum. Wasserwaage. Steckdosen. Alles klar, verschiedene Sicherungen. Warum geht die Tür hier eigentlich nicht auf? Naja, gut. Okay, wir haben hier einen Schraubenzieher, eine Werkzeugkiste und wir machen mal hier den Hebel an. Sieht so aus, als hätte es geklappt, oder? Ach, das ist in der Garage die andere Tür, alles klar. Hier ist ein Lippenstift. Red Doll. What's up? Hi. I want to ask you something. Okay. Go ahead. How long has the hotel been closed? About 4 years. Yeah, from 89. I mean, did anyone think about doing a thorough clean of the basement? Don't know. Probably pretty rushed. Why? I found something. Another Polaroid? A lipstick. Huh. What's a lipstick doing here? It's a lipstick? You don't get it. It looks really old. I remember this brand. The girls at school used it. Weird. What? It didn't dry out. I could even use it now. It's perfect. I'm afraid I don't get it. Irving, this brand doesn't exist anymore. It's been, I don't know, 9 or 10 years. Strange someone should wait 10 years to open a lipstick just to use it, don't you think? Why are you telling me this, Nicole? You want to get pretty there with the generator? Cut the crap. A lipstick here is totally out of place. Nicole, it's just another one of those things customers forget. Well, yeah. You're probably right. Na gut. Oh, jetzt ist die Tür auf. Das ist aber schön. Hey. Ach so. Gut. Reporting is ordered, sir. You awake? Sorta. You forget your coffee? For once, I don't need it. I gotta talk to you about something. Okay. Here I am. You didn't tell me you knew Leonard. I thought we'd been through that. Let me finish. I spent the night going through his stuff, and I want to know what you think. About what? You obviously know more about this place than I do. About what went on here, since I left at least. What do you mean, you went through his stuff?
What are you looking for? Someone calls me and says Rachel is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Rachel is dead. That's what everyone says. But maybe the story deserves a second pass. There are too many gray areas. Look, the storm is dying down. You'll be able to leave soon and go back to your life. And you can forget about the whole thing, like you did 10 years ago. What do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective. Look at it this way. I've always had a secret passion for Sherlock Holmes. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you gotta listen to what's buzzing in your head. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. All right, let's go hunt some bees then. You know, I can't stop thinking about Rachel's father. Reverend Foster. He was a very strict man. Harsh, even for pastor standards. He and Leonard spent hours debating the nature of reality, the universe, and God. Well, opposites often attract. Do you ever see him? Rarely. He gives a service once in a while. Priests always made me nervous. Them and their invisible boss. His daughter's death destroyed his ego. His faith made him even more cynical and lonely than he already was. I can remember him demanding total perfection from Rachel. That was insane. You don't think he could have harmed his daughter? Hey, no. But even Reverend Foster is a player we shouldn't underestimate in this story. Just saying. Right. In this article from a couple years back, there's a statement by some girl who affirms she saw Rachel in a hallway at the Timberline. Who's this girl? A classmate, Glenda Ferguson. I tore out the page. I think the magazine was MT Woman. Nicole. That's a gossip magazine. They would sell their mother, even their cousins and nephews, just for a bunch of new readers. But she was a classmate. She couldn't have been wrong. Rachel fell 90 feet into a void. She can't be alive. I thought I was the skeptical one here. Remember the lipstick I found downstairs? Yep, you made a big deal about it. It doesn't smell. Should it? After they've been open for a while, lipsticks smell really bad. Maybe there's been other women. I mean... From what I gather, Leonard was a sort of recluse. And don't forget, the lipstick is really old. Could the cold have preserved it? Possibly. Anything else? Okay, das Buch fehlt uns noch. Hey, I found a book in Leonard's things. It's a collection of poetry, but it's got notes written in it. Did your father write them? What do they say? Dates, notes, thoughts. Listen to this. Today I saw Rachel. Or Rachel is sad. Or Rachel says she feels alone. He kept a diary about her. But the book was printed 8 years after Rachel's death. Do you mean it's like he was talking with Rachel after she died? As if he saw her. Well, I mean, there must be an explanation.
Of course, there's an explanation for everything, and we've got to find it. Okay, genau. Es gibt immer eine Erklärung. So, wir reden über Rachels Abschiedsbrief. So, listen to this. Graphologists doubt the authenticity of the suicide note left by the girl. Who said that? An investigative journalist. The article came out a year after her death. You think it's a setup? Perhaps. Okay, well, I'll hear you out. Okay, nehmen wir noch den letzten Hinweis hier. I found a copy of the local paper, dated December 29th, 1981, the day that the body was discovered. According to the forensics report, Rachel had been dead for days. She was 9 weeks pregnant. Yeah, that was the official version. Okay, I'd say that's enough. Yeah, that's enough for tonight. Today, or what the hell time is it? You think there's a lot to dig up in this old story? Maybe, maybe not. Until I know exactly what happened. Any objections? You don't need my approval. Good job. You're getting the hang of it. But sometimes it's better to leave the skeletons in the closet. Once they come out, you never know what they'll have to say. It's a risk I already considered. I can handle it. Hard-headed like your father. Trust me, at least on this one thing. Go to bed. You need it. Agent Crawford, this bit of advice. I'll follow it to the T. Okay, wir gucken uns aber die Verleumdung nochmal an. This is just the beginning. Lucy. Okay, so viel dazu. Wir gucken uns das noch kurz an. Das war dann wohl nichts mit, wir gucken sie uns noch kurz an. Okay. Hey, cutie pie. How are you? Daddy? Daddy, is that you? Where are you? I can't see you. You came back in the end. It's like the inescapability of a celestial body's revolution. We can't help but follow certain stars' brightness, even if those stars have died millions of years ago. Is it you? For real? Are you real? Their light is alive, and it reaches us. And those stars are alive and dead at the same time. What are you trying to say? I don't understand. I can't see you, Daddy. Listen, sweet pea. My sweetheart. Listen to my voice. It's important. I can't see you. Where are you? Where are you? You know how much I love you. I know, Daddy. I've always known it. I love you too. Say it again, please. I love you. I love you. I love you. I love you. Rachel. 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 Okay, I love you, Rachel. Und wir haben quasi den ganzen Tag verschlafen. I love you, Rachel. So viel dazu. Okay. Liebe Freunde, an der Stelle, bevor hier noch ein Funkspruch kommt, beende ich die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.